Okay, so I welcome you all in second part of this lecture. So in previous part of lecture we continue with mode of action of these nitrites. So these nitrates which causes their effect on endothelial cells. Okay, so that is blood vessels lining cells. Okay, and this effect may causes the this activation of this guanyl cyclase. Okay, this guanyl cyclase may facilitate the conversion of this GTP into a cyclic GMP, and this cyclic GMP which causes the conversion of this myosin LC-PO4 into a myosin LC. Okay, and this myosin LC which generally causes the relaxation. Okay, सो नायट्रिक ऑक्साईड रिलीज झाल्यामुळे NO रिलीज झाल्यामुळे जे कॉन्ट्रॅक्शन इफेक्ट दिसत होता, ओके, दॅट कुड बी अ रिवर्स और दॅट कुड बी अ मिनिमाइज विथ द हेल्प ऑफ नायट्रेट्स. ओके, सो नायट्रेट्स काय करणार आहे की जो NO तयार झालेला आहे विच कॉजेस द activation of this guanyl cyclase. This guanyl cyclase converts GTP into cyclic GMP, and this cyclic GMP that facilitates the conversion of this myosin LC PO4 to the myosin LC. Okay, and this myosin LC which generally responsible for relaxation action. Okay, so this is the basic mode of action which is associated with nitrates. Okay, next is that cardiovascular action. Okay, so generally most arterial vascular beds, okay, so that include arterioles or capillaries or veins is there, okay, which is chiefly affected by these nitrate drugs. Okay, so these arterioles that dilate much more than the bigger vessels. Okay, so there is some dilation of larger veins as well. Okay, so along with this dilatory effect on this capillary veins, arterioles, okay, so larger veins which possess some kind of dilatory effect. Okay, so vasodilation varies in the different regions. Okay, so हे जे vessels dilating properties आहे which varies which is generally varies according to their region. Okay, so cutaneous vasodilations occurs on inhalation of volatile nitrites like vasodilation. Okay, सो क्युटेनियस एरियामध्ये जे काही वेसल्स आहेत त्याचा वॅसोडायलेटरी इफेक्ट शो होतो. ओके, so the slower acting nitrites like sodium nitrite which do not cause the cutaneous vasodilation but the internal vessels, the meningeal vessels dilate causing transitory pulsating headache. Okay, so they generally does not possess the vasodilatory effect. Okay, but they possess the internal vessels, that is meningeal vessels, that could be dilated, and that this dilation of that vessels that result into a transitory arterial pulsating headache. Okay, so headache, this is the pharmacological action which is exerted by the nitrite drug. Okay, so there will be retinal vasodilation that increase the intraocular tension. Okay, so retina वर जे vessels आहेत त्याच्यामध्ये vasodilatory effect show होता and that results into a increase into the intraocular tension. Okay, so post arteriolar splanchnic vessels also dilates. Okay, so splanchnic vessels, these are the vessels which causes the supply of blood to the GIT region, also to the spleen, pancreas region. Okay, सो त्या ज्या वेसल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, डायलेटरी इफेक्ट शो होतं. ओके, सो वेसल्स विच हॅव अंडरगॉन द अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस विच डज नॉट डायलेट. ओके, सो असे ब्लड वेसल्स विच त्यांच्यामध्ये अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस झालेले आहेत दॅट डज नॉट डायलेट विथ द हेल्प ऑफ नायट्राइट्स. ओके, so generally general blood pressure falls systolic more than the diastolic. Okay, and resulting into a reduced the pulse pressure. Okay, so the fall of blood pressure in hypertensive patient is greater and more prolonged than in normal individual. Okay, but the results are not constant. So generally this fall in pressure that shows more into a hypertensive patient. Okay,
and this is more and more prolonged, okay, than that of normal individual. Okay, so याचा जो हायपरटेन्सिव्ह इफेक्ट आहे, जो फॉल इन ब्लड प्रेशरचा जो इफेक्ट आहे, विच इज मोर प्रिडॉमिनेंटली शोज इनटू अ हायपरटेन्सिव्ह पेशंट. ओके, असे पेशंट की ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हायर लेवलला गेलेलं आहे, त्या पेशंटमध्ये ते रेड्यूस करायचं, नॉर्मल आणण्याचं काम जे आहे ते नायट्राइट्स करतात. ओके, so there is associated warmth in the flush area, transitory headache is there, and giddiness is there. Okay, so these are the side effects which is associated with these nitrites. So these are very marked in case of rapid hypotension occurring after the amyl nitrite. So it is an type of nitrite which produce a rapid hypotension. Okay, so cutaneous vasodilation leads to the dissipation of heat and consequent antipyretic effect is there. Okay, so this vasodilatory effect that causes the dissipation of heat, okay, and that consequently followed by the antipyretic effect. Tachycardia is a reflex effect which is caused by the fall in blood pressure. Okay, so due to the fall into the blood pressure, there will be a reflex tachycardia is observed. Okay, so cardiovascular action मध्ये आपण काय बघितलं, that is marked relaxation of large veins. Okay, so the main effect which leads to a decrease preload and the cardiac output. Okay, so cardiac output, cardiacचा जो लोड आहे तो डिक्रीज होतो, then decrease the blood pressure. Okay, so hypotensive effect show होणार आहे. Improved perfusion of subendocardial regions due to the lowering of the left ventricular end's diastolic pressure, which reduces the subendocardial compression. Okay, so due to the improved the perfusion to the subendocardial regions, that results into a lowering of left ventricular end diastolic pressure. Okay, so relaxation of large arteries is seen, that is less pronounced than the vein relaxation. Okay, so large arteries वर त्याचा इफेक्ट जो आहे रिलॅक्सेशन हा मोर प्रोनाउंटली दिसून येतो. ओके, that leads to the increase into the blood flow in the skin, that is face and thorax region, and in the brain. Okay, the large epicardial vessels, that is autoregulation in small vessels is not impaired, and large collateral vessels, that includes the perfusion of ischemic region, is increased. Okay, second is that after higher doses, relaxation of all segment of the vascular system, which leads to the reflex tachycardia and reflex increase in cardiac contractility is there. Okay, which cause the postural hypotension is there. Okay, so this effect is observed which is at the higher doses of these nitrites. Okay, other action which is associated with nitrates is that relaxation of smooth muscles. Okay, so smooth muscles, that includes the bronchi, okay, biliary system, rapid reduction of biliary pressure is there, then gastrointestinal tract, so splinteral and non-splinteral muscles relaxation is observed. Okay, and the genitourinary tract, which also the muscles, smooth muscles on the genitourinary tract, which causes the relaxation effect. Okay, so if we see the effect of heart of these nitrates, that includes the myocardium is not directly affected. Okay, but the cardiac output is generally not altered. Okay, so myocardium is not directly affected and the cardiac output is not altered. Okay, so increased coronary supply, that improves the nutrition of the myocardium, especially when there is a cardiac ischemia, as in angina and anoxia. Okay, so incidentally the anginal pain is relieved by showing their action of these nitrates on the heart. Okay, so it improves the blood supply to the heart. Okay, smooth muscles वर त्याची आपण ॲक्शन बघितलेली आहे, that is bronchial muscles get relaxed. Nitrites therefore are generally used for the treatment of bronchial asthma. Okay, so inhalation of smoke from the burning paper soaked in the potassium nitrate solution and dried is an old remedy depending upon the presence of nitrites
in the smoke, nitrates being reduced to the nitrite form. Okay, and that's why it is used for the treatment of bronchial asthma. Okay, it causes the relaxation of these bronchial smooth muscles. Okay, so next action which is associated with this nitrates, that is decreased platelet aggregations. Okay, so it causes the decrease into the platelet aggregation, increased methemoglobin formation with nitrites, not with the therapeutic doses of nitrites, due to the formation of nitrite ion that can oxidize the ferrous ion to the hemoglobin to the ferric state. Okay, so this nitrite which oxidizes this ferrous ion of the hemoglobin to the ferric state, and it causes the hemoglobin formation is there. Okay, so increase into the quantity of this methemoglobin. Okay, so here it is the mode of action of this nitrites. So nitrites are generally absorbed from the intestine into a blood, oxidize iron hemoglobin into the blood, turning it into an inactive methemoglobin. Okay, so inside the colon, nitrates under the influence of microflora turn into a nitrites and go into a carcinogenic nitrosamine. Okay, and that depression of this respiratory function is there. Okay, so this nitrosamine form which causes the depression of respiratory function. Okay, so oxygen starvation of the tissue, anemia, possible central nervous system damage which causes the myocardial damage. Okay, so these are the toxic action, toxic effect which is exerted by the nitrates. ओके, सो नायट्रेट्सचा डोस जेव्हा नॉर्मलपेक्षा जास्त होणार आहे तेव्हा नायट्रेट्स पॉयझनिंगला फेस करावं लागणार आहे. त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट दिसून येतात. दॅट इज डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इज देअर. ओके, ऑक्सिजन स्टार्वेशन ऑफ टिश्यू इज देअर, एनेमिया इज देअर, then possibility of causing the central nervous system damage and also a myocardium damage is there. So these are the symptoms which is associated with nitrates poisoning. Okay, so chronic nitrate poisoning, that is therapeutic or accidental poisoning with nitrites is occasionally possible. Okay, so ingestion of these nitrates like bismuth subnitrite may sometimes lead to the bacterial conversion in the gut to the nitrites to cause a toxic action. Okay, so जे nitrates आहे त्याचं कन्वर्जन नायट्राइट्स मध्ये होतं and these nitrites form which causes the toxic effect. Okay, so in some areas where water contains enough nitrates to be an industrial hazard, the chronic poisoning is also possible in industries making the explosives. Okay, so अशी इंडस्ट्रीज आहेत की जिथे एक्सप्लोजिव्ह मेकिंगचं वर्किंग होतं, त्याच्यामध्ये जनरली नायट्रेट्स पॉयझनिंग होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, सो हिअर इट इज द क्रोनिक नायट्रेट पॉयझनिंग दॅट इन्क्लूड मिथेमोग्लोबिनेमिया. ओके, सो दिस मिथेमोग्लोबिनेमिया मे ऑकर though it is a reversible. Okay, so it is an reversible, no serious damage or no serious danger results from this. Okay, so it is an reversible, so that's why there will be a no any kind of dangers or serious kind of symptoms which is associated with this methemoglobinemia. Okay, so increased intraocular tension is the another toxic manifestation due to the retina vasodilation causing the transient headache is there. Okay, so due to this retinal vasodilatory effect that results into a increased intraocular tension. Okay, so that intraocular tension get increased due to this vasodilatory effect of this retinal vessels. Okay, and that may results into causing a transient type of headache is there. Okay, then next is that syncope. Okay, so generally this syncope, it is nothing but the fainting. Okay, means for a short period of time or for a sudden and the temporary loss of this consciousness. Okay, which is due to the lack of this oxygen
सप्लाय टू द ब्रेन. ओके, सो ब्रेनला जेव्हा ऑक्सिजन सप्लाय कमी होतो दॅट रिझल्ट्स इन टू अ सिनकोप लाईक कंडिशन. ओके, विच इज कॅरेक्टराइज्ड विथ द हेल्प ऑफ सडन अँड टेम्पोररी लॉस ऑफ दिस कॉन्शियसनेस. ओके, that is fainting effect. So this syncope may occur with concomitant symptoms of nausea, vomiting, weakness, pallor, cold sweats and collapse. Okay, so these are the symptoms which is associated with syncope. So quick recovery occurs if the subject is kept in head down position and the limbs are kept moving to the facilitate the venous return. Okay, so this is the most toxic symptoms which is associated with toxicity of nitrates. Okay, next is that tolerance. So tolerance to the nitrites may develop, so it is therefore better to start with the small doses. Okay, and intermission is desirable. Okay, so there will be chances to cause the tolerance for the dose of nitrites. Okay, सो त्याच्यामुळे स्मॉल डोसमध्ये त्याची ट्रीटमेंट स्टार्ट करणं गरजेचं आहे. ओके, टॉलरन्समध्ये काय होतं आहे की त्या डोसला त्या ड्रगचा इफेक्ट आहे तो मिळत नाही आहे. ओके, आणि त्याचा इफेक्ट मिळण्यासाठी डोस इन्क्रीज करावा लागतो अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज टॉलरन्स. ओके, सो नायट्राईट इज हॅविंग अ हायली टॉलरन्स ड्रग. त्याच्यामुळे काय होतं बॉडीला त्याच्या डोसचा टॉलरन्स लगेच होतो, त्याच्यामुळे त्या नॉर्मल डोसला तो त्याची ॲक्शन शो करू शकत नाही आहे आणि मग त्याच्या नॉर्मल ॲक्शनसाठी त्या स्पेसिफिक ॲक्शनसाठी त्याचा डोस इन्क्रीज करणं गरजेचं आहे टू अचीव दॅट स्पेसिफिक ॲक्शन ऑफ दिस नायट्रेट्स. ओके, सो tolerance is there which is associated with toxic actions or a toxic effect of these nitrates. Okay, here it is mentioned some contraindication and precautions which is associated with nitrates. Okay, so first is that angina due to hypertrophic cardiomyopathy. Okay, so hypertrophic cardiomyopathy, it is nothing but the heart muscles which becomes abnormally thick. Okay, so हार्टचे जे मसल्स आहेत ते काय होतात थिक होतात. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ हायपरट्रॉफिक कार्डिओमायोपॅथी इज देअर. ओके, सो या कंडिशनमध्ये जिथे अंजानामध्ये हायपरट्रॉफिक कार्डिओमायोपॅथी कंडिशन जर असेल तर त्या कंडिशनमध्ये नायट्राइट्स जे आहेत ते कॉन्ट्राइंडिकेट केले जातात. ओके, नेक्स्ट इज कन्स्ट्रिक्टिव्ह पेरिकार्डायटिस. ओके, सो कन्स्ट्रिक्टिव्ह पेरिकार्डायटिस म्हणजे काय तर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम. ओके, सो पेरिकार्डियमची जी लेअर आहे त्याचं क्रोनिक इन्फ्लामेशन होतं, त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा नायट्रेट्स जे आहेत ते कॉन्ट्राइंडिकेट केले जातात. ओके, किंवा ॲडमिनिस्ट्रेट करताना प्रिकॉशन घेणं गरजेचे आहे. ओके, नेक्स्ट इज दॅट इन्क्रीज्ड इंट्राक्रॅनियल प्रेशर. ओके, सो इंट्राक्रॅनियल प्रेशर जेव्हा इन्क्रीज झालेलं असतं त्या कंडिशनमध्ये नायट्राइट्स विथ प्रिकॉशन ॲडमिनिस्ट्रेट करणं गरजेचं आहे. देन सिव्हिअर हायपोटेन्शन असेल त्या कंडिशनमध्ये हायपोव्हॉलेमिक स्टेट जेव्हा असेल. ओके, हायपोव्हॉलेमिक म्हणजे काय की बॉडीचं जे नॉर्मल फ्लुइड कंटेंट आहे ते कमी होतं. ओके, सो नॉर्मल फ्लुइड कंटेंट बॉडीचं कमी होतं, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज हायपोव्होलेमिक स्टेट. ओके, सो ह्या कंडिशनमध्ये सुद्धा नायट्राइट्स जे आहे ते कॉन्ट्राइंडिकेट केले जातात किंवा प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे नायट्राइट्स ट्रीटमेंटवर. ओके, नेक्स्ट हायपरथायरॉइडिझम इज देअर, सिव्हिअर हिपॅटिक डिसीजेस आर देअर. ओके, सो दीज आर द कंडिशन्स वेअर वी मस्ट रिक्वायर टू टेक अ प्रिकॉशन और वी मस्ट रिक्वायर टू कॉन्ट्राइंडिकेट दिस नायट्रेट थेरपी. ओके, टू अवॉइड सम certain conditions which is more complicated. Okay, so these are the some precautions or contraindications which is required when we administer this nitrates type of drug. Okay, next we must continue with the various type of preparation of these nitrates that include first sodium nitrite NaNO2. Dose range आहे 30 to 120 mg. Unstable deliquescent crystals and it is dispensed as a tablets or in a capsule. Okay, readily absorbed from the gut after oral administration. Its action on the blood pressure becomes the manifest within 10 minutes and it disappears in 1.5 hours. Okay, so its irritant action on the stomach and methemoglobin
formation which limits its use. Okay, so this is the preparation of this nitrates, that is sodium nitrite drug. Okay, so this sodium nitrite drugs which is available in the crystal form, okay, which is dispensed as an tablet and in capsule form. Okay, next preparation is that okay, so here it is some preparations mentioned over the nitrite drug, that is sodium nitrite. 0.3 to 0.5 gram dissolved in 15 ml of water is ejected through the IV route. Then nitroglycerin is there, which dose range is 0.15 to 0.6 mg sublingually, and isosorbide, which having a dose range 5 to 10 mg sublingually is administered. Okay, so these are the various preparation which is associated with sodium nitrite. Okay, next is that amyl nitrite IP. Okay, so formula for the amyl nitrite is C5H11NO2 0.3 ml by inhalation route. Okay, so it is an volatile liquid. It is dispensed in a fragile ampules to be broken. Open the handkerchief and inhale the vapors. Okay, so this is used as an volatile vapors. Okay, so it is a drug of choice in angina pectoris, and the effect is very short lived, and it is quickly decomposed and excreted as an alkaline nitrites and nitrates. Octyl nitrite has been recommended as a superior to the amyl nitrites. Okay, so octyl nitrites is generally recommended as it is a more superior than that of amyl nitrites. Okay, next preparation is that ethyl nitrite CH2H5NO2. So ethyl nitrite is used in the form of spiritus etheris nitrosi in the dose range of 1 to 4 ml. It is the common ingredient of diphoretic mixture. Okay, so diphoretic mixture means they causes the sweating. Okay, so it is a common ingredient to the diphoretic mixture. Next is that octyl nitrite. Okay, IP. So chemical formula is that C8H17NO2. So octyl nitrite is an ethereal volatile liquid. Okay, so it is an inflammable and gets easily decomposed. So it is an easily decomposable. So it is used as an inhalant. The odor is not disagreeable. It is usually inhaled from the tube. Okay, in experimental animals, fall of blood pressure is observed. Isolated coronary artery strips are relaxed when the vapor from the 0.2 ml of the drug is inhaled. The fall of blood pressure and tachycardia occur in the man as rapidly as after the amyl nitrate administration. Okay, and this octyl nitrite is useful in the angina or effort, in angina of effort. Okay, so angina मध्ये generally octyl nitrites are, which is more useful than that of this amyl nitrite. Okay, next preparation is that glyceryl trinitrate. Okay, IP, which is also known as nitroglycerin. Chemical formula is that C8H5NO3. The dose range is 3 mg. Okay, so preparation of this glyceryl trinitrate is that tabella glycerylis trinitritis 0.5 mg in each. Okay, and next preparation is that liquor glycerylis trinitrites in alcohol 1%, 0.1 ml dose. Okay, so this nitroglycerin, which is yellow explosive liquid. Okay, so the tablets are for sublingual use and readily absorbed. Okay, so sublingual route ने administered केला था. So the action commences in few minutes. ओके, सो एकदा सबलिंगल कॅव्हिटीमध्ये हे टॅबलेट प्लेस केल्यानंतर फ्यू मिनिट्समध्ये त्याची अँटी एंजनल इफेक्ट जो आहे तो दिसायला सुरुवात होतं. ओके, सो द लोएस्ट थ्रू ऑफ ब्लड प्रेशर इज रीच्ड इन द 15 minutes. रिकव्हरी इज कम्प्लीट इन ॲन हवर. ओके, सो 15 मिनिटामध्येच ब्लड प्रेशर फॉल व्हायचा इफेक्ट दिसून येतो आणि अंजना बेक्टोरिसची जी रिकव्हरी आहे ती एका तासामध्ये दिसून येते. ओके, सो देअर इज अ ॲब्सॉर्प्शन थ्रू द स्किन ऑल्सो, देअर बाय इट बिकम्स अ इंडस्ट्रियल हजार्ड इज देअर. ओके, सो अनलाईक अमाइल नाइट्राइट्स इट इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय द गॅस्ट्रिक ज्यूस. ओके,
अमाइल नायट्राईट सारखं गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये ह्याचं डिस्ट्रक्शन होत नाही. ओके, सो सबलिंगली प्लेस्ड ॲब्सॉर्प्शन इज सॅटिस्फॅक्टरी. आफ्टर रिलीफ हॅज बीन ऑप्टेन द अनडिझॉल्व टॅबलेट मे बी रिजेक्टेड. ओके, एकदा का अंजाना पेक्टोरिसच्या सिम्पटम्सपासून रिलीफ मिळायला सुरुवात झाली तर रिमेनिंग क्वांटिटी टॅबलेट जी आहे ती आपण रिजेक्ट केले तरी चालू शकते. ओके, सो विथ एज और एक्सपोजर टू एअर द टॅबलेट इज डिटोरिएट. ओके, सो जर टॅबलेट जर जास्त पिरियडसाठी स्टोअर करून ठेवली गेली किंवा जर ती एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहिली तर त्याची जी इफिशियन्सी आहे, ओके, त्याचा जो इफेक्ट आहे तो कमी होतो. ओके, सो देर इज अ इन्क्रीजिंग एव्हिडन्स दॅट ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट्स गिव्स द रिलीफ ऑफ अंजायना नॉट मेअरली बाय डायलेटिंग द कोरोनरीज. ओके, सो दिस effect of anti-anginal drug like glyceryl trinitrate, their effect as an anti-anginal which is not due to their action as dilating the coronary arteries. Okay, so it has been used prophylactically before the undertaking the physical exercise or any other physical work. Okay, so जेव्हा prophylactic मध्ये यूज केलं जातं, ओके, means it administered before the physical exercise or any kind of physical work. Okay, so this glyceryl trinitrate, which is known as nitroglycerin, the sublingual route for the prompt relief of the attack of the angina, this is the drug of choice. Okay, so it acts within 1 to 2 minutes, peak blood level in 3 to 6 minutes, and plasma TF is 2 minutes. Okay, so the sublingual spray formulation act more rapidly than the sublingual tablet. Okay, so tablet preparation पेक्षा स्प्रेचं जे प्रिपरेशन आहे त्यांची ॲक्शन फास्ट मिळते. इंट्रावेनस इन्फ्युजन ऑफ ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट प्रोवाइड्स द रॅपिड स्टडी प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. It has been successfully used for the treatment of unstable angina, coronary vasospasm, LVF accompanying myocardial infarction and hypertension is there. Okay, so ह्या डिसऑर्डरमध्ये सुद्धा ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो दिस इज द इमेज दॅट शोज द प्रिव्हियस प्रिपरेशन ऑफ दिस नायट्रोग्लिसरीन. ओके, nitrostat is there which possess a active drug that is glyceryl trinitrate. Okay, so this tablets is generally administered through the sublingual route. Okay, if you see the uses of this nitrites, that includes it is used in the treatment of angina pectoris. Okay, angina pectoris मध्ये यूज केला जाता in Raynaud's diseases. Okay, so Raynaud's diseases which is associated with spasm of arteries. Okay, so due to this spasm of arteries there will be a causes of reduce the blood supply. Okay, that this is associated with Raynaud's diseases. Okay, so त्याच्यामुळे Raynaud's diseases मध्ये सुद्धा ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट्स आहे ते यूजफुल होतं फॉर द ट्रीटमेंट. देन ब्रॉन्कियल अस्थमा इज देअर, सो लेस इफेक्टिव्ह दॅन ॲड्रेनालिन अँड झॅन्थिन. ब्रॉन्कियल अस्थमामध्ये सुद्धा ब्रॉन्काइल स्मूथ मसलचं रिलॅक्सेशन शो करणार आहे, बट दिस ड्रग इज लेस इफेक्टिव्ह दॅन ॲड्रेनालिन अँड झॅन्थिन ड्रग. ओके, अँड ऑल्सो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सायनाइड पॉयझनिंग. सायनाइड पॉयझनिंगमध्ये सुद्धा ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट यूज केला जातं ॲज अन antidote or as an treatment part of that cyanide poisoning. Okay, so these are the uses of that nitrites drug. Okay, next class which acts as an anti-anginal drug is that beta blockers. Okay, beta blockers example for this is propranolol. Okay, so beta blockers मध्ये जनरली propranolol drug जो आहे which is specifically used for their anti-anginal effect. Okay, सो प्रोप्रॅनोलॉल इट इज अन बीटा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. ओके, सो आपण जे फर्स्ट जे सिम्पॅथोलायटिक सिम्पॅथोलायटिक ड्रग बघितलेले आहे त्याच्यामध्ये आपण प्रोप्रॅनोलॉल हा ड्रग बघितलेला आहे विच इज अन बीटा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. ओके, produces the protective action against the angina. Okay, so it blocks the activity of heart mediated through the beta receptor. Okay, so beta receptor mediated जी हार्टची ॲक्टिव्हिटी आहे ती ब्लॉक करायचं काम प्रोप्रॅनोलॉल ड्रग करतो. ओके, सो देअरबाय इट रिड्युसेस द कार्डियाक ऑक्सिजन डिमांड. ओके, सो त्याच्यामुळे कार्डियकची जी ऑक्सिजन डिमांड आहे हार्टची ती तो रिड्यूस करतो. प्रोप्रॅनोलॉल इज जनरली कंबाईन्ड विथ द नायट्रेट्स
टू ऑब्टेन अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ओके, सो प्रोप्रानोलॉल जेव्हा नायट्राइट सोबत कंबाईन करून ॲडमिनिस्ट्रेट केलं जातं, इट कॉजेस द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मीन्स इट प्रोड्युसेस द मोर इफेक्टिव्ह इफेक्ट इन अंजाना पेक्टोरिस डिसऑर्डर. ओके, the side effect which is associated with this beta blocker is that it causes the hypoxia and precipitation of congestive heart failure. Okay, so these are the side effects which associated with beta blockers use. Preparation of this beta blockers, that is Inderal 10 or Inderal 10 to 40 mg thrice in day. Okay, so this is the Inderal 10 10 ते 40 mgच्या रेंजमध्ये इंडेराल हिट एक टॅबलेट असते. ओके, विच इज ॲडमिनिस्टर्ड इन TID, दॅट इज थ्राइज इन डे. ओके, सो दिस इज द डोसेज रेजिमेन विच इज असोसिएटेड विथ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग. ओके, नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास इज दॅट कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स. ओके, सो कॅल्शियम आपल्याला माहिती आहे की कॅल्शियम आयन विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्टिलिटी ऑफ मसल्स. ओके, कोणतेही मसल असू दे, either they smooth muscles, either they are skeletal muscles. Okay, either they are heart muscles is there. So calcium is essential to causes the contraction of muscles, smooth muscles. Okay, so calcium is chief excitatory cation for skeletal and smooth muscles, right? So calcium blockers when administered interfere with the entry of this calcium in myocardial and vascular smooth muscles and thus decrease their availability of intracellular calcium. Okay, so मग calcium blockers काय करणार आहेत, they prevent the entry of calcium to inside the cell. ओके, मग हार्टचे सेल आहेत किंवा ब्लड वेसल्सचे जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये कॅल्शियमची एंट्री ते ब्लॉक करणार आहेत. ओके, अँड दिस एजंट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेल्युलर कॅल्शियम आयन्स. ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्युलरमध्ये जे कॅल्शियम्स आहेत त्याची इनवर्ड एंट्री ते सेलमध्ये जी एंट्री आहे तिथे ब्लॉक करतात. ओके, so these drugs depress the contractility of myocardium, reduces the cardiac work and myocardial oxygen consumption. Okay, so due to the decrease into the quantity of intracellular calcium ion that results into a depress the contractility of myocardium. Okay, so myocardium जे हार्टची वॉल आहे त्याची जी कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आहे ती डिप्रेस केली जाते. कार्डियकचा जो वर्क आहे तो रिड्यूस केला जातो अँड मायोकार्डियल ऑक्सिजन कन्झम्पशन कॅपॅसिटी आहे हार्टची तीसुद्धा रिड्यूस केली जाते. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ दिस कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. सो वेन गिवन ओरली इट इज इफेक्टिव्ह अँड कम्प्लिटली ॲब्झॉर्ब. ओके, सो जेव्हा ओरली दिलं जातं it is more effective and get completely absorbed through the oral route. Okay, side effect which is associated with this calcium channel blockers is that constipation is there, leg cramps is there, heart block is there. Okay, so these are the major side effect which is associated with use of calcium channel blocker in case of angina pectoris. Okay, so there are two type of preparation is there. फर्स्ट ड्रग इज दॅट वेरापामिल. वेरापामिलचं कोणतं प्रिपरेशन आहे, दॅट इज कॉर्डिलॉक्स आयसॉप्टीन 40 mg टॅबलेट ओरली घेतली जातं. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज दॅट निफेडेपिन. त्याचं कोणतं ब्रँडेड प्रिपरेशन आहे, दॅट इज कॅल्सीगार्ड. ओके, सो 5 mg टॅबलेट ओरली ॲडमिनिस्ट्रेट केली जाते. ओके, सो दीज आर द वेरियस प्रिपरेशन विच इज असोसिएटेड विथ कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. ओके, सो इथे आपला अँटी अंजायनल ड्रग हा पार्ट जो आहे तो संपलेला आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला ह्या चॅप्टरचा तर त्याच्यावर मेजर क्वेश्चन जे आहेत ते नायट्राइट्सवर विचारले आहेत. नायट्राइट्स जो पार्ट आहे त्या फर्स्ट जो क्लास आपण बघितलेला आहे मेजर पार्ट त्याच्यावर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत किंवा ब्रीफ नोट जी आहे अँटी अँजनल ड्रगवर विचारली गेलेली आहे. ओके, सो तुम्हाला तिन्ही क्लास एक्सप्लेन करायचे आहेत अलॉंग विथ व्हॉट इज मीन बाय अंजायना अँड व्हॉट इज मीन बाय अँटी अँजनल ड्रग. ओके, अलॉंग विथ द ड्रग क्लासिफिकेशन अँड देअर मोड ऑफ ॲक्शन, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन, देअर साईड इफेक्ट्स, देअर प्रिपरेशन्स. ओके, हे सुद्धा तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. ओके, सो इथे आपला थर्ड पार्ट कार्डिओव्हास्क्युलर ड्रगचा संपलेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पार्ट आहे ड्रग ॲक्टिंग ऑन कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम तो कंटिन्यू करायचा आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला आजचा जो चॅप्टर आपण घेतलेला आहे, आजचा जो पार्ट आपण घेतलेला आहे त्याच्यामधला जर कोणताही पॉईंट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Stay home, stay safe, stay healthy. Take care all of you. Goodbye.